Yes, mukasi akantu kende kyatulese olwaliro. Wabona gamba sifura ba video inspirational zinga bulijjo. Kano ko tukatandikiddewo. Era nga mukasi akamu kutandika waliwo omukyago twatandika naye. Yakwati kubona janga asema naye nga kiraga nti ali kubwanga obutekanika. Yabasaba munasonyiwa bannange. Najjanga abayitamu mwegendereze munsonyiwe. Kiri yakwati kubona jeruda waliwo ekifo kyatuukiramu. Mwali munnamungi w'omuntu. Bali bakutte ebipande ebyali bisira bya campaign. Yayita buteefu kyabasika n'omukyala yali erudda. N'abakubya mugambe ebitonotono. Ono yabagamba ngenda basima omuntu wamwe Hannah Higgins. Nga bagamba Julius Sawozi yakulembedde abazannya akawungezi k'olwaliro. Mukazi watu yakwate kubona ayita opaka erudda katuuti. Yali yeesimbye okuwa Congress. Tulekedde ka political drama. Yajje bali asobole okwogeramu eri abawagizi. Nga bagamba the makeover kikasitema ketwolekedde. Yatunula. Balinda kimu kumanya obululu nga bwe bugenda otambula. Yabagamba mwebale bannange. So much for your invaluable. Mwebale okussya ku buwagizi bambe mumpadde obw'enjawulo. Lwansonga gwasinga. Sadly, ekyennaku ekiriwo the outcome has not. Okussya ku mawulire geefunye banaye ebivuddeyo si birungi. Batukubya akalulu kw'embuli. With which I might express my gratitude. Ebigambo bye nandiyagadde okukozesa okwagala okusima kwange amazima gali tebimala. Okussya ku maanyi ge mutaddemu. Nandala seya wange ate era nga ye campaigning manager wange ayitibwa Colin Pickling. Omusimba obugalu. My sincere belief that all parties. Mukukkiriza kwange ffenna ababadde bagenda maaso n'okuvuganya mu kifo kino. Problems facing all. Kiwa tubadde twagala kukola ku lwa bulungi bwa ggwanga kutaasa bizibu abantu be bafeesinga. Thusly. Era kyekibadde ekigendererwa ky'okuvuganya mu campaign zino. And congratulate my opponent. Nandiyagadde okukulisa bwe mbadde nvuganya naye. Bradbury. Mr. Wade Bradbury. Thank you. Mwebale nnyo. Bwamaliriza okwogera n'akwata kubo n'avaayo. Kwe kujja ng'asembera. Manyi kwegamba Katonda baba abazungu yabakola mu ngeri ya njawulo. Bw'oba omukubye akalulu asiima. Tibalinga bano beewaffe. Bamukubba akalulu n'ayogererayo bannaye embwa etubbye. Ssaawa yakwecyanga wokotuwaka n'ebisigadde. Keri yajja erudda abasobole okugezaako okwekkaanya ebinaayogerwa ku TV. Nga bagamba munnaki abamukubye akalulu kali nekyewuunyisa eyali amukubye akalulu mu kaseera ako. Musajja yali akola ku TV ng'aweereza mbeera ya budde. Education and stuff, but she's just so, I don't know, she's such a. Bagenda maaso n'okubuuza abantu engeri gye balonzeemu. I voted for her, but only because the Nze namulonze weatherman. lwa nsonga oli omutumaafu aweereza embeera y'obudde yabadde mugwagwa nga sisobola mu akalulu kange. Kati ekyewuunyisa tiwali ayogera ku ngeri nakyala. Buli omu ayogera bya kisiru. Mukazi waffe n'awulira ng'afa. Katonda wattu. Waliwo eyatuuka ekiseera n'agamba nti ekizibu ekiri ku mukyalo yeefula nnyo najjaaka yeefula nnyo omugezi. Is a disqualification. Yeewuunya n'okwewuunya. Bradbury is about to make his victory speech. Wade Bradbury n'atera okugenda maaso n'okwa victory speech yetu girabye. It could get any worse. Olowooza waliwo ekiyinza okwonoona embeera okusyanga bweri. And out there, I am on. Ono Herode ayitibwa Wade Bradbury. Like you have chosen an Yali awa victory speech yagamba nti banaye mwebale. Washington. Kubanga mulonda omuntu wa bulijjo. You guys like. Gye muli. Kansooke nkikole mu ngeri gye mukyagalamu. I plan on bringing. Ebyobufuzi byagala nnyo Katemba kwegamba olina okubanga oli munnakatemba. With the support you've shown tonight. Yamutulira n'awulira obusunga naye akola byakyana kito. Misibe by'abantu bye baagala. Down for spare. Abantu tebaagala beefulirako bagezi ku nsi ya Katonda. Baagala byakigwagwa. Now it's onward. Banaye kati Change which way the wind. ndowooza ke kasira tukyuse empewo gyeyina kati okufuuyira oba okudda. That's the problem. Bwe buzibu bw'alina oyo omutumbaawo. He's a terrible weatherman. Tamanyi wa mpewo gyedda. His forecasts are inaccurate. Ekisooka na byaweereza ku TV ebiseera bisinga bubeera butwa. Agamba abantu musimanyi omusana gugenda kwako enkuba n'etojja. Everyday guy while he's standing there in a 4,000 Awoza mbu simanyi muntu w'abantu aba bulijjo ayambadde suuti ya 14,000. school, and yet he has the nerve to paint me as an elitist? I don't think you're undying Sikiwa nti for speech help. speech gye wamu ka debate erina kye yayamba. Referring. Bwe simanyi kyoyogerako. Kati waliwo bali mu ka debate. Who you'd rather have a. Rodi n'akola statement nga gulama mufu. With whom one would want to have a beer.
kyotegeeza omuntu eyandiyagadde okunywa munange To improve education. Frankly, I bano be bantu betwagala ogezaako okulaga ng'ekyokulabirako tukyuse ebyensomesa yaffe You've been in most of those rooms. We are. Wish I had your problem. ngamba kale singa nalina ebizibu by'oyina nga ndi mugezi Seems everyone is a buli omu kirabika yeefudde munabyabufuzi kati abitegeera Beer vendor. jasize etambuza mwenge ogambye ki I'm just a beer vendor. nze etambuza mwenge Beers, kegs, and such. Pick gamba tambuza kureti ng'ogasseko n'amacupa hand out samples here and there. ne sampo zimanyi ozitambuza wano ne wali I do believe he's trying to communicate. ndowooza ayagala kwogera nange oyo omusiru Likewise. I think gwe weeyisa omugezi in the kitchen, it's kati onagera okuba nga kirabika bagenda kugjamu olutalo Pleased to meet ya. nice. ye gwe eriyo titi butereevu Mr. Doolittle is trying to say is that mr dulito kyagamba nti atambuza mwenge I suppose I kyonna kirabye nti atambuza mwenge kati kinga kizaawa Take your tunulira bulungi nnyabo gwe yeefuula omugezi last laugh here. omanyani aseka ninje lwansonga nalonza oli omulala Irish, but you don't seem like the kind of guy that would. nze twondabikira muntu asobola kera ku makya n'osanyusa muntu I don't pay. embeera zo weefula siriasi weefula nnyo wakabi come to this. kituuse ne ku kino anzijaawo tunnyonnyoke There was more riding on this election than finding someone with whom you could discuss your precious Bruins. wandibadde ogezaako kimanya nti ebintu bya elections gwe biba bikusukako wandibadde ofuna omuntu mulala gonyumya naye emboozi ze World. Now we're ranked 33rd. mu biseera biri ebikadde ensi yaffe yali ekulembera mu byobuyigirize wabula katukwata kifo kya 33 They're elect weathermen to Congress. mu kifo ky'okulonda omuntu ayinza ofokasinga ku kigenda ozimba eggwanga The tat. mwe mwasazeewo okulonda muntu aweereza mbeera ya budde Maybe we should just wallow in our demise. ndowooza kyekyo tuteekeddwa gezaako kumira mbeera zaffe Poster boy. ekyo lwaki ogenda kubeera ku mbeera eyo ey'okuweereza omwenge So you know the Bruins ain't basketball. babruni sebo tebali ku saidi ya basketball bali ku hockey Sports teams represent both. ali siwandibadde omanya sports team ezikiikirira ekibuga kiwandyagadde okukiikirira You are. leka kwefuula mugezi How poorly you speak, but how unnecessarily poorly you speak. kwegamba sinyiiga nti oyogera bubi In an effort naye byoyogera okuba nga tebirina makulu spoken as anyone's. omuntu nga gwe senga omunyungukamu nawe osobola okwogera ebizimba musaatu bamulangira I suppose this means we're calling. kamugambye engeri gy'oyogera embi sigifuddeeko wabula byoyogere bye bitazimba He's talking. bye binyiiza senga omunyungukamu oba osanga wandiyogedde ku birina amakulu nga bagamba david walton genda kubeera mu sinema kati mukazi watu yakwata ekuba okudda eka wabula nga kirabika talyoke yaza amaaso eruda kyava alengera ne kaposita ke yakeetika bwetisira katwa munda mu nyumba ye ekimuluma kiri ekintu kimu kyokka ideas ze kubanga bazigobye mu lwakubanga mugezi kyokka nga zandibadde ziyamba eggwanga fokasi ye ebadde ku ya buyigirize amerika sibombo yali ekulembera mu kyobuyigirize wabula kati ekwata kifo kya 33 kiba kiraga tebakyalina buyigirize ekyo kikuliyetinga emisango okubeera emingi mpozi ng'ogasseko n'okubulwa emirimu nga bagamba francis fisher naye agenda kubeera mu sinema Frank, you know me. wayo frank wamma njogera bubi onono bamuvumye bimulumye What are you on, Hoopy? oli mulabe Wicked good. oyogera bulungi naawe biveeko ebyo That's what I thought. naye yamugamba ayogera bulungi ko nange kyenabadde ndowooza naye museke simanyi yabijjewa bye yaŋŋambye bye yannangidde aweereza kenge nga bagamba michael 11 yakwasaganya ebyenguliko wabula michael n new n'akagattagatta nga bagamba stephen mash yali production designer wa sinema gye tulekedde ne bagamba james yali director of photography wabula christopher morgan n'akafulumya mu butongole ne bagamba brent shields bamu kubateekamu ensimbi Your schedule last minute and coming down to our school. webale funa budde kujjako ene waffe ku ssomero Staff was tremendously helpful for them. ebintu bye mwatuweereza ebyokusomesa abaana Have an up byali bisufu nnyo kamala learning disabilities by next week, and the school board is going ono yagamba nti waliwo puroguramu ze twakoze ez'okusomesa abaana abalina to call me at the office. embeera ennafu mu by'okuyiga mbadde nyaga mugezeko bisimba school board biri mu kubala nga bagamba CJ Cox naye agenda kubeera mu sinema
They're gonna need an extra Pilsner over at Clancy's. Got it. tuwadde roodi gyaweereza akengeke waliwo abakyala abajja Hey guys, listen up, okay? muwulirize Maki Carmichael's going to the Maki Kamaiko thing removed. And Mary Louise is on. yakutte kubugenda mulongoosa We're looking for replacements for. kasinoonya muntu ayinza tukiikirira ku ttiimu ya bowling Just gonna let me run around with a couple of beauty. omulowooza mukazi wange asobola okuzikiriza okujja obasisikana nga buli kiro Hey, what about you, Ellie? ate gwe tosobole kujja Happen fella like you on the team. tujja kwetaaga omuntu nga gwe ku ttiimu kuona ekizibu ekiriwo nkola kiro Henkels is retiring. Yeah. baatugambye henkozi agenda kulitayalinga Yeah, what's a guy like that make anyways? ye abadde afuna sete mmeka You think just kati waliwo ge boogerako ayitibwa henkozi abadde sales representative waabwe I already know everybody's business is why they put you in HR. Hey, look, bano bakola mu human resource can't really talk about it, but. kyetugenda obagamba He makes. tetwagala mugeeseko kigamba muntu era wabula ekituufu kiri nti akola sete ekuyanja abadde akola sete ekuyanja sete mudidi bagateezamu emirundi nga 8 okufuna ezize omuntu omu yekka abadde sales representative wa kampuni tegenda okumakya nakyabali wano essimu yajja Did you check out the morning news? simanyi walabye amawulire g'okumakya lwaki mbanga alaba ag'okumakya I'm not in a hotel. I'm getting ready for. siri mu hotelo mbadde ngenda maaso nakwetegekera genda ku mulimu Maybe you could look at the link. oba osanga tunuulira linki nagikuweereza A shocking turn of events today as bagamba nti waliwo ekiguddewo ekyekango olunaku lwolwaleero appearance omwami ayitibwa Wade Bradbury in ill time bwe yakutte ekkubo of the state house. gezaako okulaga nti agenda kuyigira Legislation that will clear up these issues for family. yabagamba ssebo yaleese registration egenda ogezaako kiryalinga app mbeera erimu ndeyabali b'enguzi ng'ogasiteko n'ebirala The oppressive drizzle. n'akwata bendeweera kyokka embeera y'obudde yabadde ekyankalanye Brighter day. laddu yakubye n'emusekula n'emugjawo The incident was quick and painful. bagamba mukyatuusewo mu ngeri ya bwangu Exactly. nange kye nayogedde oh my god has expressed his ate yawangudde teyafudde there will be a laddu yamunasudde olunasula kirwakuno not less than 4 months from now. ebyo yejakajaka nasirikati nikamannyo laddu yamusekudde Is here today. An kakati candidacy for the congressional seat made vacant by bagamba nti waliwo ayitibwa Andrew Bridgesworth Bradbury. I look forward yagambye agenda gezaako okwesimbawo ku kino sector to Washington. nandiyagadde ensooka ndeeta ebirowoozo byange bya private sector mbirete mu Washington DC To discuss mounting another. kati ekitulese wano twaga tugezeeko okudisikasinga necessary to address the major concern in all of the polls. ekirungi kiri nti twaga tugezeeko okwogera ku nsonga zonna zonna eziremesa nakyalo okuyitawo We need to work on your posture. twaga tusooke tukole ku nfaananayo I have perfect posture, which is enfaanana yange eri perfect makes you seem unyielding. nanti kyekyo ndowooza kikyo lwaki tekola Pilates and Ukrainian folk dance. I plan on getting. bino byonna byogendamu byonna ebyekikungu twaga tubikyusemu ogende ku bintu kwegamba It says I am stuck in a enviiri zo section of Bible. ziraga mboli saaka mu solaiti zino ez'abaana ku ssomero Chatty liberal arts hair. But our bigger problem is ekizibu ekiriwo kiri nti Are you suggesting I not be a woman? oli mukazi I don't think we can do it. koona olinga ngamba nti siteekeddwa kubeera mukazi Politics face a double-edged sword, ekizibu ekiriwo nti abakazi mu byobufuzi which is the balina engeri gye babatunuulira ebiseera ebisinga abalaba nga abatasobola direction you could be seen as hysterical or flighty. Another major problem ekizibu ekirala ky'olina y'engoye ez'oyambala image by putting you in sweater sets. twaga tukukyuse kuteeke mu sweta sets Lost an election by 14 points. olinga ngamba nti na losing election by 14 points lwa nyambala yange You're currently ate nyambala tekola nayo tunoonya nsonga za kulemesa ayagala kudda kwesimbawo naye munnange So if I understand you all correctly, mbategeera bulungi nnyo bye mwogedde win an election is by changing how I kati mulinga abangamba nti okuwangula empaka zino eziddako nyina kukyusa mu mbeera na buli kimu kyonna kyendimu nti buterevu alina okukyusa enviiri embeera ze engoye zayambala into consideration. ekyo kansooke nkitunulemu Be in touch. then tujja kuddamu tuwuliziganye kwegalabira ddala bano bamumanyidde bumanyizi ye alaba ali perfect I did not go in. sikiwaati bitambudde bulungi kono si bulungi This is what a frog feels like when kyabikamu ekikere wesi bwe kiwulikika nga bakisaze mu laboratory nga bakisomako its were valuable. kubanga awuliranga gwe basazeesaze There's Mr. Doolittle here. waliwo Mr. Doolittle ayagala kwogeramuko naawe Sit. ebyo bireke kale kambikwasaganye ono yamugamba asigale mu butuufu okusisya ku ngeri gye bamugambyemu labira ddala tajja bisobola bintu ebyokgenda mu kiyayi musimanya anoonya obululu wuuyo munnankulabye
Hello? kakati I'm calling Pickering. omwami ono yakwata ekkubo najja You with something? jula eno institution bagamba nti ba providing ekyandibadde nga skills Stop by. ezikuyamba okuyiga Hey, you remember education skills boy? tozijukira nze oli atambuza omwenge Was hollering at me about being a poster boy for the mice. Oh, yeah. I'm sorry. nkujjukidde mma Well, in a mood that evening. Oh, that was a rough night for him. kimanyi ekiro tekyali kisufu eri nakyala Not particularly, no. But can I please relax? kati nkuyambeyo okyoba Oh yeah, Ah. she was taking off. She said something about omanyi bwe twali tuwakanaawo nga tuyomba alina ekintu kye yaŋŋamba An educational professional. ati ffe tuli ba educational professionals job. See, guys can be retired. waliwo akalimu Those rep for akalimu kali ku mulimu gwaffe me. I work kyali agenda kulitayalinga farm, so this would be a big step up. nze ndabira ddala singa nfuna akalimu kano ngenda kuba nninye waggulu The thing is, see, I already ekizibu ekikaliko before, and they turned me down and said that omanyi nali ndowooza nti okwogera kyangu ku saidi yange I could nina ekisula nti enjogera yange ate si bwe balina okwogera mu bizinesi too much if you can talk to folks. kati mbadde njagala lisi bagezeeko okunjigiriza engeri gye boogeramu n'abantu mu bizinesi Yeah. I figure the guys doing the hiring, they talk like your friends, so that's probably what nze they'll. nali nsuubira nti bakyali oyogera nabo nga bw'oyogera ne bakyali beeyo mu kiwunya ne wasigadde naye ssemu Yeah. bwe biba bintu byakwogera nga sales representative olina okuba nga oteekamu amagezi If you could find me some aspirin. ngenda kusaamu nfune ku aspirin But he'll be back shortly. Hannah, Hannah. to remember Elliot, ojjukira Eliot Dulito him on election night. omujjukira ekiro kyaluli bwe mwali muyomba Your best to insult me. kati akomyewo afunye engeri gy'asobola okuddamu okumpisaamu amaaso nateera Well, Ah. to me, I was just trying to give back a little. ku saidi yange mbadde nyiza at least ngezeeko okuba nga nzizaayo ku ki kye nategeera There is often a gap between those who are omanye ebiseera bisinga waliwo gap eri wakati w'abo ababa bayize ng'ogasseko n'abanyoma question that he might learn some proper ways of expressing. ekimuleese abadde ayagala kuyiga ngeri gy'asobola kwe expressingamu kye kyali eri omuntu This is a consulting firm. eno consulting firm Options, bikwasaganya for education tools curriculums. I don't. bikwatagana ku programs za curriculum n'ebisigadde ffe tetuyigiriza abantu ba individual As good as the next guys. Money is not the issue. sente si kyekintu ekikulu Is my time. ekikulu ke kadde I trust you can see yourself out. kiwe osobola ofuluma For stopping by, Mr. Doolittle. weebale kuyitirawo Mr. Dolito munaye munansonyiwa Hey, kale Maybe later we could just go outside and. oba osanga tugende bwe tusooke tunoonye ku mbwa ezibuze Just in the wrong place at the wrong time. jasi ajjidde mu kaseera kakyawe The consultants tearing me apart. I kept. mbadde ndi mu mbeera y'abali abamanyidde musiba nyina okyusa embeera zange na buli kimu I kyonna must transform myself into somebody okusobola okuwangula empaka zino likable. ez'ebyobufuzi nyina fuuka muntu ayagalwa Your behavior in the lobby, I can't. okusinziira ku ngeri gye weeyisizaamu eri omusajja olisobola kuteebereza kirala kyonna You wonder why they're electing the local weatherman. kati n'obeerawo ne weewunya lwaki baba balonda omusajja aweereza embeera y'obudde ku tv Snippy, because nobody is electing the local beer. oba ono omutumbaavu kyaliwo kono teri amulonda oyo Likable wins elections, and even he. bwe kiba nga ddala mubutuufu okwagalwa kyekiwangula empaka z'ebyobufuzi kiba kitegeeza nti asobola okwagalwa yakwogera n'abantu basatu naye buli kwayogera naye avaawo musanyufu. I've been hearing all morning about how the okuva ku makya elected in voting for everyday likable people. obwedda mpulira nga bagenda maaso n'okunnyonnyola baŋŋamba Then your friend nti okulondebwa kisinziira ku ngeri gy'oba oyagalwamu abantu naye ndabira ddala seeyaawo ayinza okulondebwa sokolindeko nze nfunyemu ekirowoozo kiyinza okuntwalira emyezi okufuuka omuntu ow'enjawulo oba si ki tusobola okugenda maaso n'okutunuya omuntu ayagalwa abantu kati ng'oyo. It is not about getting me elected. Kino ekintu kyenjagala kyakutwala ideas zange waggulu mu ndeeyo wabula tekyetaagisa ateze kubeera nga nnondebwa Me to present you with a conduit for my ideas. jasi mbadde njagala kupresentingira conduit kwegamba kyenandiise omuwaata omwengenda okuyisa ideas zange kati yagamba nti bwe baba baganye okunnonda tufune omuntu ayagalwa abantu alondebwe ffe tumwe ideas zaffe zabatwala mu ndeeyo unless nga otya okuwangula mu zaala. What kind of a wager? Zara nabakyoyo. Jealous that I have the larger office. Nkimanyi okwatibwa obujja lwa nsonga nyina yafeesi ennene. Petty. Leka naawe. Although you do have a better parking spot than I do, is that included? Naye olina parking spot ensufu kati naye ogiteekamu yafeesi nga mankuwangudde. Kale kati basibye amugamba nti nze nsobola okufuula gaayo oyo kyetwagala tuve ku kyanze okulondebwa tufokasinga nti omuntu singa tufuna omuntu n'akiikirira kyetwagala ne bamulonda ffe ne tumuyisaamu ideas zaffe ze tuziteekayo olowooza mwetegefu kikolako no waliwo engeri emu yokka ey'okkimanya
kali yagambye nti already oli yayagalwa abantu yasobola okugezaako kikola ye kamuteeke mu buteesi kyetaagisa bamutwaleyo yaba akiika nkuyamba ekinnyabo It seems there's a representative position open in... waliwo ekifo ky'abakiise ekiri open nange kyembadde ngamba Colin kali njagala olabe ettabu bombi banyumya ku bintu byanjawulo oli anyumya ku kifo ky'obwa congress ono anyumya ku kifo ky'obwa sales representative ku kampuni ye naye nga teri yayogeredde bune teri yagambye munne nawoza kimu nange kyembadde kyekibadde kindeese mbadde njagala nsome sobole okuyitamu ngende mu kifo ekyo ate ekifo kino kijja kuba kirungi senga tukuyigiriza ne tukusomesa naye njagala nsasule ekyo kyekisinga ngenda kubeera best representative wa Boston Colonel Beverage Company kati ono lwakimanya nti ono ekimulese kirala nnyo kati teyamulabula nti nze ekifo kyekutwako kya byabufuzi enkya tutandika ssaawa 2:45 nze ngenda kubeera mu yafeesi yammwe kali nga bakkiriza wabula nakyala kisegete tya musaatu ekibadde kimulese kirala naye ate tamugambye nti kyenkutwalamu kirala yasirika busirisi agambye 2:45 agenda kubeera ku yafeesi yaabwe essaawa ezo agenda kuba atuuse nakye yakwasikubo najja erudda bagenda omukeberako nga musaatu sigamba nti oba yali amenye ku mateeka oba ki ate nga amanyi n'okukola bukyalitizi buno obwa layisi ono candidate musufu kono candidate musufu olw'ebirowoozo byo byeyagala omuyisaamu nina idea zange zenjagala tutwala mu Washington bwe baati basobodde kunnonda lwaki tetufuna omuntu asobola okulonda ebaffe ne tuzimuyisaamu yensonga yange nti kale nono teyamukayanya amakya amalungi ono alabika yasulana ku mulyango tugenda osooka okola olunaku lwolwaleero tugenda sooka kulongoosa kerina kyala muzibu nnyo Hannah Higgins ne sseeyaawe Colin Pickling tamugambye nti ono ye ekirowoozo ekifo kyalowoozaako kirala nnyo ku kyaffe ye kwegamba agenda bugenzi ku idea ye omuntu aya mu saaluuni bamuyisa paka erudda mu saaluuni alina okukolebwako daba nno bwatunula saaluuni ya bbeeyi tagiyingirangamu bukyanga abawo yemweraka kati tugenda kuba tukola ki olwaleero kwono nkofiira gy'oba osooka okwokya gwe toyokya nkofiira yange naawe teri ayinza kwagala nkofiira nnabe eyo bwetu naawe katukusabire wuuyo yenawuwo ono naye yafuwa kawa kwegamba yafuwa kawa aleeta ettiimu kimususseeko eta ttiimu y'abantu nga 6 kola ku muntu omu yekka tabitegeera bamutigatiga kali agenda omumaliriza omutunuulyanga muntu wamwe awedde oba afaanana atya bagenda omukyusa nga tawombaoko kifaansalira ono yabbula nabuyanga n'ebiga bimuweddeko My goodness. I do believe he looks better than we ever hoped. Outsit first, but it's actually been my pleasure. It is so rare to see you speechless. Be ridiculous. Was just change his wardrobe. So, how does your new haircut? The neck feels like man, ensingo yange linga katofali ka mwana muto sibitegeera. Tugenda wano. Yeah. It's a little bit. Nze muntu ale mukalite gamesi munguze suti. Mwe mulozezo sete jina. Don't worry about it. We'll front you. Gotofayo. Tugenda kuteekamu. That we will get you this job. Tukiwabo n'obufunyo mulimu guno jja tusasula. Nze nyingire mundayi. Muyingiza munda muguza masuti.
musatu ngajja abasooka bamupima katonda wattu namupima naye muzibuzibu. I was thinking something simple. Mbadde njagala tufune ekintu ekiri simple kwe katugeze ng'eno ettaayi. So bamumaze naye nga buli ke bamwongerako toyinza kikkiriza nti weeryemanga mu kiwuunya. Singa mbadde mu myaka gy'abavubuka nandigambye katonda wattu. Is the exact generation we are trying to rescue from such phrases? Hati gwe mugigi gwe twagala utaasa ebigambo ng'ebyo bikatonda wattu kiwedde kijja kugwa. Really? Nakyala ayina ekirowoozo ke gayagala kyusiza ddala lulimi. Abavubuka balina ennaku zino akagambo ge boogera agatajja mu lulimi lwa Luzungu. Stop slouching. Kyekimutta. Nothing ruins a good suit like bad. Teri kintu kyonoona suuti nsufu nga ttandika gyemuliramu. Kati obuzibu obuliwo bwa lulimi. I parked the car and naparkinze emmotoka. No, I parked the car. Emmotoka oba oyogera nti naparkinze emmotoka yogera nti naparkinze emmotoka toyogera nti naparkinze emmotoka kwegamba ekigambo kyogere kibulikike. You can hear the difference. Ebigambo birimu R teekamu R. Park. Perhaps you should try wonky this time again. Parked. I parked in the car. Part of the yard. In the yard. Good. Awo si wabi naye. Get you to stop sounding like tobeeranga bana abanyaguluzi b'oku mazzi. While gargling. Kigamba teweegoga kigambo yogera. Okay. Well, Elliot, too little, is it? Elliot, too little. Ojeebala ogamba kisitole ki. Nedda baaba si bwe batyo bwe babuuza ba gentleman. Whomever you're shaking hands. Osekera ebiseera bisinga tomala gatomera muntu gogenda kwata mu ngalo. Ate ekirala. Rule may have changed. Etteeka erikyusemu liri nti bw'oba osekanya omukyamu leka akuwa omukono then olyoka ogukwatemu. She's not a bicycle pump. Ate tomunyeenya nnyo kwegamba si bomba ya pikipiki. I didn't know there's so much to a simple hinge. Nabadde simanyi nti n'ebyokwata mu ngalo birimu obujogoli. Quick quail crossing. Bamuyigiriza kwegamba embeera z'abasajja ba gentleman. Quietly called out quid pro. Bamuyigiriza Luzungu. Well done. Omuntu oyinza okwerawo nga omanyi Oluzungu naye muganda wange bw'otula n'omuntu amanyi Oluzungu ayinza okusala ensobi nga 10. Kati bulijjo ayogera naye nga tayogera Luzungu kwegamba grama nga mufu nakyala kyagezaako omutereeza. Pro quo, is that a thing? Kati quid pro quo kitegeeza ki? It's a Latin expression for give and take. Kigambo ky'Abalatini kiba kitegeeza give and take. For another. Okay. Now, mind the vowels. Kati njagala omining vowels. You can't expect me to be perfect, yeah. Tosuubira nti ngenda kubeera perfect ebbanga terinaaba kubeera ddene ebbanga likyali ttono. Okay, I know you're not guys. I mean, you. Kimanyi kale temuli baggayizi. Onosonyiwa okuyita baggayi mu baggayi. Well, no, you are, but you're a lady. I mean. Oli mukyala kale siganye ekyo kirinamu obuzibu. What is that word? Kigambo kyekyo kwegamba okirinamu obuzibu okuyita omukyala. Nedda. It's a lot better. Kati amadde ageeseraga mwe baggayi namugamba baggayi tekiriyo naawe. Kyabatula wansi amunnyonnyole. Says yes. Kati wano kigambo okusisya ku dictionary eriwo empya. Acceptable slang. Nti guys kigambo ekikozesebwa mu bavubuka oba mu ngeri eya bulijjo. Specific individual. Kisobola okugezaako okwogera oba ogambye mukyalo oba ogambye musajja. Slang is the purview of the Twitter set. And kyolina okugezaako okumanya ekigambo kyonna ekigambibwa okubeera kisiranga kikozesebwa eyo mu bituuta. Ate waliwo ensonga lwaki ekigambo tuta kitandika ne Twitter. Speak like you. I mean, not everyone in Boston. Si buli omu mu Boston ayogera nga ggwe. My dismay. You should say something right. Ali siyogerako ku bigambo ebikozesebwa abantu aba bulijjo. Did you put it? Okikozesa otya kandabe? You are a practitioner of the art. Oli practitioner wa art of language. I mean, if that's true. Kati bwe kiba kituufu. Yogera nga nzi bwenjogera yogerako ku bintu ebyekiyayi kino kijja kuggwa tujja tandikirawo kabonge k'ebigambo ng'ebyo biteeke mu mboozi. Yeah. Unless nga tomanyi we babikozesa abantu. You know, if you quit being such a child. Naye singa olekera ogenda maaso n'okwefuula omwana omuto. Down round some. Nkakasa kino kijja kuba kyawedde dda nja kuyigiriza teri ajja na kumanya nti ova eri mmanga. Awesome. Kwega agezezaako omulaga nti asobola obyogera. Killer awesome. Kiringa muntu gamba wicked good tekiriyo wicked good tekikola sensi naye ng'ate abantu bakikozesa bulijjo. Practitioner of the art of language. Onkakasiza mbu gwe oli practitioner wa art of the language. Amungambye nsobola obikozesa naye ebigambo ebyo si birungi. Biba bimenyamenya olulimi lwaffe biba birukyusa ne birujja ku mulamwa. Is that the same lucky pen that I used to sign Mike? Ono yajjayo peni
mu peni eyo mukisa Friendly way. eyo si ya peni gye wapogezako signing a campaigning documents zange n'ensiranda Vicious side of your nature. weyagatwala ya fesi yange ng'otaddemu obujogoli I was. ebitiraani byo But Elliot is showing some. mu kusooka gwe nali nkubuusabuusaamu naye Certainly ono ye nkakasi agenda kuyitawo worth. You think he's ready for a short speech? oli mwetegefu okwaka olowooza ali mwetegefu okwaka speech A proper copy. akyalina kyalwana nakyo a proper copy pop Please. Great work. muli musufu gw'okola si wa bintu jagenda Why are we going here first? kakati This is where you have to file all your paperwork. No, I'm pretty sure we just dropped. yabagamba eno gye tulaganda banga state building tugenda kiko tugenda twalayo mpapulazo Bridge company. nabagamba empapula za beverage company tezigenda kubeera eno Wasn't the lessons? Gonna be kirina kyalwakimanya Colony Beverage Company. nabadde ndowooza muntegeka kubeera representative wa beverage company Preparing you as a candidate for the House of Representatives. tukutegeka obeere representative wa house of the congress yasooka n'akirikirira Congress? mwagala kutwambu congress Science? muli balalu Resolved. Simply just a misunderstanding. just wabaddewo obutategeeragana Are you serious? Are you kidding? omuntu ayagala kukola mu kakakola kyokka temugamba mbu simanyi agenda kubeera MP mwemulaba bikwatagana Straight up crazy. nukasiya mwere buli balalu baddange It's where everyone is completely insane. nze kaŋŋende ewali alabidde ddala nga tebikwatagana ye ayagala genda kukola mu kakakola kyokka bamugamba obedda tukutegekera fuuka MP Far, he would just go along with it. But you didn't tell him. nze nabadde ndowooza bw'anaatukaana ajja kwata kyasobola kyekuba My own way. Your own way? namugamba mu ngeri yange Steamroller, you just decide a course of kwegamba gw'osaawo busazi kikolwa kyoyagala n'olowooza nti kigenda ttambula action, then why wouldn't everyone? ekintu bwe kiba kirungi si alwaki buli omu aba akigaana This time you have really. ku mulundi guno osusse woolina okukomazi ekubuulidde omusajja si obwedde amutegeka muleeta mu bwa kongulesi muzaatu ye alowooza ngenda kubeera wa tabu gye batunda sukaali gye batunda ebyokunywa ngenda kubeera wa bulabe yadduka misinde kwe kujja boston colony beverage company naye ng'ate bw'abeera nga bamutegekedde eki ate abeera wa bulabe ennyo kamala kuba kati essa lyaliko muganda wange yatuka mu human resource office ono abadde tamutegedde namutegera why wategedde ayimiridde wano maaso gaffe ono Elliot Dulito yenze kwengonyiridde nange bwe nandigambye lwaki oyambadde suuti wafiiriddwa nedda maama sebo n'olulimi lwakyuse nedda maama sinafiirwa Job is distribution rep. njagala fuuka distribution rep I plan on being the best rep this company ever. ngenda fuuka representative kamu eno gyali era asobola okukikola Too bad though. Mr. Walker ekyennaku put the job to his nephew. boosi waffe omulimu yaguwadde nephew we Did. yaguwadde Between us, the nephew, let's just say he's real lucky his uncle. tugambe nti nephew wa mukisa okuba nga kojja wennyini kampuni naye nga amagezi talina What can you do? What are you gonna do? I'm sorry. kati ekyambala enviri ku mutwe musaatu gy'abadde azze ofuna akalimu kabadde yeetegekera ebbanga lino lyonna Thank you very much. boosi yakagabidde You guys have a good day. Anytime. yakagabidde nephew we Honey. Breaks my heart. bambi kinnuma mu mutima kono gwenno katono musaatu bambi yafunye n'essuuti oba yagijjeewa And we haven't seen hide nor hair of Elliot Doolittle. It seems we have two courses of action. kati ekisigalidde tulina ebikolwa bya mirundi ebiri kye tugenda otomera Given up on anything. Or we can resort to more drastic measures, and you could apologize. tusobola okugezaako okwesonyiwa ensonga eno basiki gwe kwetonda Hannah, ana I'm sorry. onoosonyiwa Apologize to me, sigamba nti weetondera enzi to Mr. Doolittle. kugamba kwate kuba ogende weetondera Mr. Dulito genda weetondera omusajja bambi motoka yajja mugambe genda weetondera omusajja okusya ku kye wamukozi wamutomeza embira gye yabadde tasuubira bambi kwe kuyitawo yajja asembera mpolampola
tukeruda n'asooka yeetereza oli seba akya practicinga luzungu nga naye mutuufu yatuka essira n'awulira nga olulimi lumunyumidde. You were practicing. Obadde opracticinga luzungu nedda sibibaddeeko. You know, proper manners would dictate. Mu mpisa ennungi alisi oba ngamba nti yingira gw'omanyi oba oyingira yingira oba toyingira gw'omanyi nze kulese kasiya. kati aze mwetondera alisi asobole okumuzza ku nsonga yawe. Cute kids. Oyina n'abaana. I didn't realize you were. Nabadde simanyi nti oli mufumbo. One of a number of things. Byebimu ku bibuuzo by'otambuuza ng'otegeka ebintu byo. Suppose I deserve that. Ndowooza oba osanga nkigwana eky'okukambwalira. I'm not married. Nze siri mufumbo. It's my sister Bonnie. Abo baana ba mwannyinaze ayitibwa Bonnie. Died in a construction accident a few years. Baawe yafa mu construction accident emyaka emitono egiyise emabega. I'm sorry to hear that. Nga kyannakwate. Did he have life insurance? Yali alina life insurance. Insurance? Life insurance. People around here are lucky. Abantu bano laba babeera bamukisa okubeera n'omulimu. Then ate omugambe life insurance. And you decided to put me up for it all by yourself. Kati gwe ssebo n'osalawo nteeke ku by'obufuzi ku lulwo wekka. Nga tosoose kunneebuuzaako. No, you're not an idiot. That's. Olinga agamba nti kusaidia mwe mwali mwetaagayo musiru nganzi. Such great things in such a short period of time. Toli musiru. Kubanga ekisinga okwewunyisa olina engeri gye wakutta ebintu mu budde obutono bwe buti. Of phonetics and the way you've adapted your grammar, it's quite. Engeri gy'okyusizaamu n'olulimi lwo kibadde kisufu nnyo kamala. Taught anyone like you? Nze sisomesangako omuntu alinga gwe. Kati ozze kunneekiina. Sikukiina. Kati okola ki wano ki ekikuleese? Amazing potential. When I think of the things that we could have. Nze kyensobola okugamba kiri kimu kyokka ndabira ddala nti olina obusobozi. Bwe ndowooza ku bintu bye tubadde tusobola okugezaako otuukiriza nti naawe. But. Fine. Maybe some of this is your fault. Oba osanga naawe ensobi yo. It infuriates me to see how low you have. Kinyiiza okuba nga gwe weetwalira wansi. Carrying kegs and fixing pipes is all fine and good, but. Okwetikka emikebe gy'omwenge ng'ogasseko n'okulongoosa kazambi n'ebisigadde kirabika kirungi naye. Perhaps you are an idiot. Saagala weetwalire ku ssa lyakubanga tosobola kumalako. Oba osanga oli musiru. Alinga mungambye ssebo osobola okubeera emupi. Golooza ab'emupi balyaki? Bali emmere y'emu naawe gy'olya. Osobola okubeera ku wa Congress. Asooka abirowoozaamu. Lumu akafaananyi omusajja abadde akuba sipanda wa Kisekka. Makeover. Ne bajja bamuliramu nga Kadiru ssebo kaakubeera MP. Yinza okundabira embaka. Asooka n'abirowoozaamu. Naye ng'amazima gali tebalina bye bakoleeyo bikulu batula butuuzi na kusumagira. Pleasure it is to see you. It's very nice to see you too. Kibadde kirungi okusiikana yasalawo akwate ku bayitireyo. These past few days. Nakyala abadde yeerabidde ne sikaafu ye. I trust everything is well. Kino kyo bambi tekimulinaako ttabu. Bajja. Puck right in the face. Lose a tooth, I they don't still stop believe the it. puck. I mean, he's the toughest guy you ever met. Isn't this cozy? Kati ono yamusikana mu yafeesi Elliot. What a hat trick is. I really would. Abadde ng'agenda maaso n'okunnyumiza ebya hockey. Ask, how's it going at the beverage company? I'm sure that. Bigenda bitya ku beverage company nkiwa omulimu baakuwa. Boss's nephew, you know how it is. Nanyi munaye nagenda otuukayo nga bosi omulimu agugabidde. Oh, so this way. Wakika. Ekibadde kireese ekikulu kiri nti wakuteekuba okujja ewange weerabidde sikaafu yo yiyo. I was hoping that Hannah's badde ndowooza oba osanga ku ngeri gye yakwetondedde wakubyemu. Apology. Yeetonze. Interesting. Kyewuunyisa. She did say that I was infuriating. And then she said it was my fault. Yayogedde ssebo n'agamba munyiiza nsobi yange. Out of the house, she stated that I very well might be. Era bwe yadduse mu nnyumba yange n'aŋŋamba musimanyi ndi musiru. You know, language better than I do, but. Olulimi olutegeera okusinga nze naye mu butuufu awo sirabawo kwetonda. Is that true? Kituufu. Good fabric. Si bwe kyabadde naawe ebimu oyiyiza biyiiyi. Granted, but you were supposed to go. Ne bwe ndowooza wakutteko ogenda kumwetondera musajja wattu Dolittle. Speaking, at the very least, it was implied. Alisi nagezezzaako okwagala okwetonda. You wouldn't even know what that word means if I hadn't been yajja n'ayomba naye. your skull for the last 6 weeks. Even so, Elliot, you have come quite out of your way Wama Elliot. to return just a scarf, so nze nkiwa ovudde wala okuzza obuza sikaafu. railroading you. Singa onaaba lekka njogere. Would you? Wama singa aba akwetondedde osobola okikkiriza. Apology. Kisinziira ku neetonda. I say, Hannah, Anda kati. there seems to have been a misunderstanding. Kirabika wabaddewo obutategeeragana. Correctly, that you had enough information to make a sensible decision and join us. Era ng'amazima gali nti
wasobola kufuna information emala Some of the words, kalimade nsaba otwegatteko I'm sorry. mu bigambo by'oyogedde bisiikiriza ekigambo I'm sorry. Perhaps you will let me show you oba osanga actives and sensible kankulage ensonga zetwogerako this zetwagala okukyusa mu nsi eno program that I chaired for the last 6 kati yakwatikubo n'amuleeta erudda For teachers? No, we take ng'amugamba nti educational program gye yaliko nga chairman ebbanga etoleyise emabega Pauline and I have focused most of our efforts on siri akusomesa basomesa using wabula bafuna abaana. We've had a lot of success with pilot programs. Waliwo abaana bangi bambi abafuna obuzibu mugenda maaso n'okusoma. Students with dyslexia. Waliwo abaana kwegamba student abalina dyslexia in their conceptual. abafuna obuzibu ogezaako kugenda maaso n'okwoshuminga ennamba mu mutwe gwabwe nga bwe zifaanana. Kati balina kye bayita puroguramu za kusomesa tools eziyigiriza abaana okusomesa. Kati bano babayigiriza physically mu ngeri bweti. Bitu bibeera bya practical wana abali ku mathematics programs nationwide. Bigayo biseera bisinga abaana bano kibawo obuzibu okuyiga kati ezo ze program zitwagala tusaasanye mu nsi yonna. People lose things. Yeah, tell me about it. Lwaki wayagala okikola bwoti kuona abantu bafiirwa ebintu. We found him in the fridge. Nga sista wange yali asudde ebisomozo twabisanga mu fridge kono si ekyo. Larger scale. Njogera ku bintu ebinene. This car for kati ng'emmotoka eno ng'ogipakinze wano. Stores stolen all the time. People lose their homes in fire. Abantu bafiirwa amaka gaabwe mu muliro. Alarming rate. These major things in which we put such ebintu ebinene bye tuteekamu ensimbi zaffe nnyingi. A lot of our neighbors have been foreclosed. Naye baffe bangi abafiiriddwa ebintu bwe bityo. I guess. My mom passed away when I was 8 and mama wange yafa nyina emyaka 8. He taught kitange ye yankuza that the one thing in life that could yaŋŋamba ku nsi eno ekintu kimu kyokka mu bulamu ekisa kyotasobola fiirwa kwe kuyigirizibwa. make it are so important. We give children something that can never be lost. Obuyigirize ekintu kya makulu nnyo. Era abaana tubawa ekintu kye batasobola kufiirwa. To Washington. Kyekintu kye nali njagala otwala mu Washington DC. You would take to Washington. Kyekintu kyensuubira oba osanga osobola okunyambako tukitwaleyo. Tuze okuyigirizibwa. Do you really think I could do this? Nekoloza nsobola okikola ddala mu butuufu. Elected and oza nsobola okulondebwa nenfuukira ddala congressman. Nze ndowooza osobola. But the important thing is that you wabula ekikulu kya byonna naawe kwekkiririzaamu nti osobola. I hope you'll consider it. Kansuwe nti ogenda kitunulamu olabe. Okay. Kale. Okay. Kale. You'll consider. Kale ogenda kirowoozaamu olabe. Kale nzikiriza. Tugende nkiike. Wow. Yasembera. Oba kwate mu ngalo. Omusima akafumindo kaba gentleman okikinajjamu kabina omuntu tomutsemberera nnyo. Bintu byakugwa wena n'ogwa kulinga olinga agwa ku vono. Kakazi. Rodi kati ategedde ekintu kyayingiramu. Butereevu bamaze omuwandiisa empapula zimaze okujjuzibwa. Kati alina okubibwa ebifaananyi ebigenda ogenda ku posita. Mutereeza otuviiri, mutereeza ekkooti, omuyisawo nayambuka waggulu, ngamba atereere. Ebintu bitegere suuti zino engeri gye zimusiiwasiiwa. Muntu nga teyanyira kwambala amasuuti, amatu gamusiiwa ettayi emunywezezza, ekkooti awulira ali mu fiitingi. Kwegamba ebigalo bigire naye amaaso tunuze eno. Tereera bwoti. Mwenyamu sekako yes. Ne bafuna kye banaateeka ku posita. Local man enters race. Ha! Hey! Gagudde ku bakyalibe. Mujaweereza ka drink. Abaana bamusalutinze boyi goli wa kabi. Abayaye. Local man enters race. Shit'll seat. Yetaaga congressional seat. You made it when the papers are calling you. Amawulire senga gakuyita local man kibasegeza kaweddemu. Cracking me up over it. Hey, Elliot. Mulekerawo namu. To Washington, you should appoint one of them commissions. Elliot. I know why the Celtics ain't got no out. Bw'otuuka eyo njagala ogamba aba commissions lwaki tebaafuna muntu Wife can't style you. atendeka Celtics netandika kuwangula mipiira gy'ebbali. Saying that happy hours at least 3 hours. Bannange bano balina ebizibu naye ku nsi ya kano teri asinga kuba yalina bizibu bya kisiru nga muntu wawaati. Yawaawoza kibuku kyawe tekuliko nayikondo naye nga tewaliyo oluzzi.
You know my mom's pills. Yeah. She would take it. Uniyajana musika namugamba. It seems like Manyi mama nga makerenda gamira. jacking up the cost. Inaku zino gafusse ga bulabi. Abasajja bagongeza omusolo. I think you're right. Bagongeza sente. Kati yalinga mugabo otuka ekyo kirwaneko boy. I've reworked the speech for the PAC meeting. Kati speech twagimaze. Pierce, Ya PAC meeting. come see me. There's someone here to see you. Waliwo omuntu azze okulaba. Started two with them myself. Nange mwagala toli tomma mundabiddeko. And Waliwo nno omugenyi abakyalidde. Is Ma? Why? You don't Nze ni maama we temulanga tufaanagana ennyinda eyo ssebo you. kibadde kirungi okusiikana. Colleen? Huh? Hey, Nayitibwa Colin. I come down so me and you can have us a talk, you know. Kwegamba nenjagala nzije twogere musaaku musajja nje naawe. Offer you something to drink? Kufuniyo ekyokunywa. And I'm have a beer. Balina kabbiya. Tiwali kabbiya. No, I'm afraid we don't. Coffee? Ekyennaku ekiriwo tetulina kabbiya. Make that coffee Irish. Kati mulina kacyayi musobola okukola akaba Irish. Good then. This was kitegeeza tewali kye ngenda kunywa tugende twogere. Aya. Maama wa Lodi gy'abadde yonna awulidde mutabani we yeesimbyewo n'amanyako kajja. There was no mention of his. Bwe kaba nga si kajja then bufere. We mutabani we tamulangako mu byabufuzi. I'm Allie O'Malley, Doolittle, McLaren, Dabrowski. Ain't that? Bano baade bamugaye ffe bwe twali tumufuna ne twamanya nti alina maama n'agabawo amannya. Want here? Obiti yamuteeka wansi w'emmeeza Katonda wa. What's the racket you're running? Kati mwagala kubba ani? Racket? Kubba. No need to play coy with me. So Saagala mwefule bagezi. folks give you money when you run for office. Nkiwa ebiseera ebisinga babawa ssente nga mugenda kwesimbawo. So maybe you should. Oba si ki nga omusajja mwamwesimbyeko ate n'abawa ssente muveeyo. Being his ma and all, I figure I'm entitled to power. Kwegamba engeri gyendi maama we nakizudde bunange neetaagako omutemwa. Unelected to Congress. Yes, twagala agende ku bwa Congress. Cons. Then mwagala longo kooni. You get the kick Kwegamba mwagala mumuteekeyo mutandike ng'ofuna kasente omanyi bakiika ne babawa akasente. back money. We believe your son's candidacy. Mutabani wo Actually, tukiwa nti asobola okukiika ayamba abantu. You gotta be kidding me. Musaaga. He's always had more heart than. Mu butuufu nakimanya mutabani wange alina omutima omulungi. Might as well start with your. Kati atandikire kuyamba nze. It might be Njagala kajja. Mubiveeko ebyo mumpe kajja. weapons to start. Mama ayagala kajja. You could consider me a consultant on how to handle my kid. Mukitwale nti kwegamba ninga consultant ku ngeri gyekwata. Mutabani. Banayo abadde aludde okulaba maama we naye maama wamumanyi si mwamu. Bw'aba agudde mu kintu kaggwa mbugu. What's up? I get the impression you won't want me showing up at every. Kirabika mwagala nzije ku buli campaign. My biggest question to anybody. Ekibuzo. How they Mu buli campaign abeereko. come in zombie apocalypse. And that ain't gonna go over well with Elliot here. Sikiwa nti ajja sobola okwasaganya mutabani we. Tayagala bintu bya zombi. we discovered your Achilles heel. Otya zombies. I mean, Nedda. listen, zombies are unsettling. Zombie? But wait, hold on a sec. Are you gonna Ye lwaki tugenda maaso? Lwaki muwuliriza maama wange? zombies? Mama wange si muntu mulungi. And listen to Mr. Payne. How much cash do we have in the office? Oza sente meka ze tusobola omuwoya. Seriously, consider Oli siriasi omuwa sente. Omukazi agambye agenda kujja ku buli campaign. Enjogera gy'ayogeramu ogiwulira ajja tuuka ku campaign yawe mule tukijjemu enjawulo. We're prepared to make you a deal. Tuli beetegefu okukolera date. What? No. Nedda! Mange tomuwa sente gwe sirisi ekimwakyo. What's the talking here? Abakulu boogera mmagwe jangu twogere. Now that's way too generous. My money, I feel obligated to use it for something useful, like put it on the rent. I just want to go have. Yamugamba ngenda soka nkuweyo alisi oba 10 omutwalo. Mugamba gwe omutwalo ngono ne yakule nti kati njagala ompeyoze okunywamu ne bakakyali ba. Bad about. Pay at least omu kitundu. Bargain, but you got yourself. Kale siwali buzibu kumu kitundu ngenda gukuwa. Uzala kujagana. Yeah. Oh, back to the makeover. The most highly respected countries in. Kati bakwate kubo ne bajja Lodi yalina okuwa speech. Eri abo abagenda oteekamu seta abagenda okubeera emabega we. Oh yeah, okay. No, that's easy for you to say. Relax. Bakwate kubo ne bajja nga basembera. Ono yamugamba akakkane. Side already. They Wano just abagenda kuwa bu speech. and their president Liba namawuli. still. Gasiteeko ne company eneetegefu omuteekamu sente. To the speech, just stick to general. Ayitewo bulungi nnyo. And breathe. The first rule is always to just keep breathing.
etteeka erisooka kusa gone from being one of the most highly educated ensi yaffe yava mu kifo ky'okuba nga ffe abasinga okubeera nga tuli bayigirize kati ekwata kifo kya 3 to make education a top. Ekikulu kyange nze bwe naaba nkutte ekkubo gendayo njagala ebintu by'obuyigirize bye manfula ensonga enkulu. That we guarantee that no child in our schools is denied access. Tulina okukakasa nti abaana bonna abali mu masomero teri agaanibwa genda maaso na kuyigirizibwa mu ngeri yonna esoboka. Mwebalire ddala. Speech yagikulaminze bagimuwadde n'agiteeka mu mutwe kati obuzibu nga bunajja. Nsonyiwaamu ssebo, nsonyiwaamu wangi. Excuse me? Nsonyiwaamu. Thank you so much for joining us today. Webale twegattako mwami gundi olwaleero. What are your thoughts about the current... Ne kati olowooza ki kuba n'abasomesa bwe basalako bambi ennaku zino. Tetwamutegekedde Q&A, question and answer. Speech ebadde encramming wabula kati ebyokuddamu yettagali. Bamubuuza ki kyolowooza ku basomesa bano bye basalaasalako. Bye basalaasalako abo. Babasalako. Cuts affect our schools. Kale be basalaasalako. Anayogera ki? You know, an example is my niece. Kangeze ng'omwana wa muganda wange. Yalina omusomesa bami gwe yali ayagala ennyo. Already overcrowded classroom. Omusomesa ne bamusaba ku ssomero kyokka ne bamuteeka mu kiraasi yali ejjudde abaana. The ones paying for these cuts are the children. Ebiseera ebisinga bambi abasasulira ensonga eno be baana. Omusomesa bw'omusala ku kibasegeeza omwana agenda kuddamu okubonaabona ofuna omusomesa gw'ayagala. Sebe ekintu yafuna engeri gy'akiyiyamu. Kati obuzibu nga bunajja example ne ziwera nnyingi. Yaleeta ne sinema ey'aba Stooges. Asusse ate nno. Well, that's what it's like. Kigabwe kiringa kulaba katuuni tugeze Jungle Book. Jungle Book otekera. So I'm asking you. Talise comedy ate. Gouging our... Ninga se bafunye engeri gy'adojingamu ekibuuzo. Mujjeeyo. Oh, webale. Mr. Doolittle. Webale Mr. Doolittle. Remember, we are just 5 weeks away. Mujjukire tusigaza wiiki 5. Adjourn. Ninga speech agiwadde bulungi. Era n'ekibuuzo kye babuuza asobodde okiddamu obulungi. Agambye nti abasomesa bwe babasalako ng'omwana ddala mutuufu abadde ayagala oyo omusomesa nga gw'abadde amanyidde kiba kitegeeza yagenda okubonaabona bambi. And according to our straw polls, he's leading Andrew Bridgeworth by 3-1. Okusinziira ku polls zaffe tukirabye nti Rodi aliidinga. Reference. Mukyajja ono aliidinga. I love the Three Stooges. Three Stooges kaleese nange nkaagala. I think he's on something there. Nze ndowooza just yeetaaga kumunyungulamu birala byonna naye ng'ali okay. Question and answer byokka bye byetaaga okulongoosaamu naye tali bubi. Mubbanga erisigaddeyo oba osanga bajja kufuna engeri gye bakivuga. Your speech, but for your first foray into public speaking, you did really well. Yeah. Kyetubaleetera kuteekekedde kwegamba kye kya Q&A. Kubuuza nga bw'oddamu. Naye ng'ebisigadde byonna bikwasaganyiza bulungi kugenda n'abantu awo obweru bikyabo. Ekyo kyo kiri okay. Hey, Bon. Kali abali wano waliwo eyajja ono ye sister wayitibwa Bonnie. What about, huh? Ono ye mukyala bulijjo gw'oyogerako. Hannah, allow me to introduce you to my Bonnie. Njagala nkwanjulira ye sister wange ayitibwa Bonnie. Pleasure to meet you. Kibale kirungi okusisikana munnange. It's all mine. Scooch, you want to do Gwe Scooch, mani ngenda kusaba ogenda osooka onkebereye ku mwana wange. Little League Badness, man. Amuyise Scooch. Scooch? Akuyise Scooch kwegamba nickname. No, see, it's from when we was kids. Manyi erinnya eyo yalifuna tukyali baana bato. Clothes go running down the block. Yateranga okwata ekubona kirya wansi ng'empale erimu ebituli nga bolozi ziddukira bweru. Yeah, neighbors was always bringing them back. Baneiba be bateranga okumuzza ebiseera ebisinga. I'll see you in the morning. Wama tujja kulabagana ku makya. I'm gonna scooch you. Oh, it was lovely to meet you. Kibale kirungi okusisikana. Upaku kaki. Come in for coffee. Soko ofune kachai. I should be on my way. Ngenda. No. You coming in? Nedda, uyingira munda funa chai. We should have a little chat. Alisi tuogeremuko. You parked right here already. Moto kolede wa parking zeda. Oh no, don't sweat it. Your car will be fine, huh? Toti moto kati bagenda jibbe genda kubera fine. Omubbi gwe manyi. Gwe! John! Gwe Saba John! Uno ye mubbi wa mamoto kawa. Okay. Bulijja agiswama. If not, mind you. Emotoka eno senga tufuluma nga teriwo ngenda kusalako amatu. Ndowooza bulijjo agibaza. Kati ono yamugamba senga tufuluma nga teriwo. Tugenda kusalako amatu.
Make yourself comfortable. Tula wansi. Not there. That akotoka sikayo kajja kukuba ekigo kwembule funa endala. Naita wafuna endala kwa izo tula. Kiri abali wanawulira. Rodi sebo yali bweru ng'azannya n'abato. Abaana ba sister we. Yamwenya. I would have done without my kid brother there. Webale okusisa ku kyokoze muganda wange. Frank died and after. Umanyi oyo singa siye simanyi we nandibadde. Instead of threatening to throw us. Kubanga oluvannyuma lwa Frank nga yakafa banka yali egenda tujjako ennyumba. I got something of a proud streak. Manyize ginamu embeera neewulira ne bwe mba nnyina ekizibu siina gwe ŋŋamba. Nfa kisiiri. First thing I know, there was Elliot. Kinaddamu okutegeera nga Elliot ayimiridde awo. Apartment. He'd sold all his. Nga ŋŋamba nti buli kamu konna akake yali akatunze ng'akutte check. Deposit. Ya security deposit. We're not on easy street by a long shot, but. Twandibadde kale. Thanks to him. Tuli ku nguudo naye olw'okubanga ye. Either. Tetuli ku nguudo. Coffee's ready. Kacaayi kamaze okugwa. Nyanka kufukiremu. I'll let you doctor it up yourself. I'm always afraid I'll put too much in one or the other. Thank you. Aya. So what's going on with you? Kati kigenda maaso wakati wo ne bbulaazo wange gwe. Gets with you and all of a sudden he's talking different. Kubanga okuva yakusiikana ennaku zino yakyuka mu lulimi engeri gy'ayogera engeri gy'ayambala n'ebirowoozo by'okubeera ng'afuga yabiffuna. Appreciate your directness. Nsiimye okubanga oli direct. Step an issue. Bakazi ebiseera ebisinga bamanyi okweyisaayisaako. Never been my Nze seeyisaako baaba. Let me assure you that in no way did your brother get with me. Tewaliwo muganda wo ngeri gye twagezaako tuuka wala ebintu by'abakazi. Don't get your eye. Eyo togenda wala. For asking. He's a grown man, yeah. Nze kyensobola okugamba musaya mukulu, yes. Have taken advantage. Abakazi bamukozesezza nnyo. He's getting him to do crazy stuff. Era ebiseera ebisinga musaya tunaava mu mbeera. With Ma. Kutandikira ddala ku maama. Ali. Oye namusiikanye. That means Mama wamwe namusiikanye ye namufunyeemu. He's a piece of work, Ma, huh? Mama si mwangu. She is a piece. Era ddala mutuufu ye si mwangu. Still haven't answered my question. Kati ekibuuzo kyange tokizzeemu. Know what my intentions are towards your brother? Oyagala kigendera kyange eri muganda wo? Yes. Intend to run him for Congress. Njagala afuuke wa Congress kona ekyo nkimanyi. Look, ekirala. What are your intentions? You know, personal. Njagala personal intentions. Oyagala mutwala kiki? I intend to get your brother elected to Congress. Yes, njagala alondebwe kuwa Congress kyekyo kakyefaako. Honey, every relationship is personal. Bagamba nti buli relationship ebeera personal. Maybe you got the misunderstanding of this. Oba osanga embeera gwe ogitegedde obubi. Weeyisaako naye nga kirabika n'omwagala omwagala. The makeover Deeply offended. Banaye nyiide. By the way, obutuufu characterizing. Okusinziira ku ngeri gyogezezaako characterizing ekifo kyange mu. Setter. Nosonyiwa okunyiiza. That she's Andrew Bridgeworth. Ono ye Andrew Bridgeworth kati muli ku debate. Alice agezaako kubanga. Don't talk to me, I'm the moderator. Toyogera nange nze ndi moderator. Yogera ne bavoters abalonzi be batudde wali eri. Kale. I am opposed to you about how you nyiize ku ngeri gyogezezaako characterizing ekifo kyange mbyobufuzi buno. Mistake has been to imply that my. Kale ensobi yange kyembadde njagala ogezaako gamba. Because frankly, amazima gali nti vague political platitudes, I've yet to hear Mr. Bridgeworth. Okusinziira ku political platitudes. The matters that we. Omwami ono talina kye yayogedde kigenda kuzimba ggwanga oba kigenda kuyamba abantu ba nnaku zino oba abantu abaliwo ennaku zino. I think you're ready. Nze ndowooza oli mwetegefu oba ogenda kwogera bw'otyo. Ndi mwetegefu era ddala ndi mwetegefu goge mazima. No, I was being. No, just siri moderator kati mbadde njogera nga hana nsiimye. Well, thank you. Kale webale kusiima. Bakirabye okusiira ku ngeri kati gyayogera mu kirabika ajja kutoba n'abasajja. Asobola okuexpressinga kikyali. Asobola okureasoninga engeri eri political n'ebirala byonna. Galulabi. Kati kampuni yaabwe balina eno. Wow, you're really serious about this. Bamanyi okwasikubo ne bajja bazanya bowling. Well, you're referencing. This is what we do. Ati okusinziira ku gwe engeri gy'osobola ogezaako kinnyonnyola munaye kirofeere kye tukola. Do you know how many feet have been in there? Relax, Cinderella. Ogenda kwambala zino engatto kono manyi ebigere bimeka ebibadde mu ngatto ezo kono kakkana. So, bazikuba spray. take your shoes. Ati wandibadde ofuna engatto zo. Cameras.
tulekere. Thank you, everyone, for. Banaye mwebale mwenna. I really look forward to hearing your thoughts about what. Kwasi kubo kubanga muzze wano. Nimwetegefu okuli ebirowoozo byammwe naye mu kusooka njaga tusooke tunyumirwe. Nakuzosebo yafuka serebu wano yajjanga mbaseyabe naye nga teri nnyo biri awo n'olwali nga lunene naye kati olwali lutono nakyakwe kujja leka kulage bw'okakwata n'okulira kisingo kakwata bwoti gira ekiwato tokikalubya nnyo bwenno aya kati twale nti twala yitawo buyisi paka wansi uli bulungi nti butereevu mulengere akapiira kasigadde kagenda nnoko ekakuba bwonna wasigaddewo kabu nako sebo ne kagwa butereevu bamusimulawo obufaananyi ntandika butandisi nno sebo naye bino teyali tabikola naye kati tandisi sebo okunyumirwa Right to me. All right, thanks so much. I really appreciate it. That's the third bunch of okimanyi nti abo bagayi ba mulundi esatu abadde baŋŋamba kino project that's supposed to bring in all these new jobs. omanyi eri projekiti bagamba ey'okuzimba oluguudo ey'okuleeta emirimu empya mu kibuga which is owned by Andrew Bridge. kampuni egenda okukola enguudo ezo okimanyi ya Bridgewater Doing any local hires. kiba kitegeeza agenda kuleeta abantu betagenda kukozesa ku bantu ba ku kyalo I thought tonight was very ndowoozezaamu bwe ekyo kyolwayo kibadde kituufu nnyo kamala and concerns with me to Washington. era mwebale nnyo kufaayo For your support. mwebale nnyo buwagizi bwemutuwa Last year you lost a bid for the same kati nnyabo omwaka oguyise emabega bakuwangula mu kifo kyekimoyo road kyagenda okugendamu campaign instead of being a candidate yourself. Each one golowooza kijja kuba kisingako ono singa yagendayo mu kifo kyaggwe exactly the kind of anti buli omu naye abeera n'ebisima bye interests. ayinza okuba nga yalina ebisima birungi okusingako nze naye nga ffenna kyetulwanira kiri kimu kyokka It was already going viral. kikyoyogera ka vidiyo ka aka bowling lwedde katuuse edda ku intaneti ati olengera katonda wattu All of my life I've been involved in education. obulamu bwange bwonna mbadde neesibye mu bintu by'okusoma kusomesa Educational, then as my colleague Elliot. naye olwaleero teri kintu kinsomesezza nga kino ekyoggwa wansi yewunya okubanga asobodde okuwa speech kwegamba ng'eryoke Latest polling numbers have us out. okusinziira ku polling number ziraga nti tukulembeddemukko I had to take this. Would you give munansonyiwa kasooke nkwata essimu But it looks like men over 50 demographic are lead narrows. Yes, they do seem kale his biggest supporters. waliwo gwayogedde naye ku ssimu naye ng'alesibeka si birungi yadda to leave for an hour or two? banengenda sooka ntambulemu essaawa ng'emu oba bbiri It's just a family thing. bino jasi bintu bya famire munansonyiwa bw'ava eyo yakwata bukwasi kubo ng'ajja ludda ku CPS kumbe oli gwavuganya naye yafunye ekisajja kimutambulirako yafunye bano ba private investigator bageze kunonyereza ebimukwatako ebikyafu maama badde bamusibye bwe ssebo bansibye nnyina akajja akange ngenda kabala nzooza sigenda kabala ngenda kabalira wano senga tegibaamu obuddeko ofiisi alengera n'asooka bala n'abala akajjake n'abala akajjake I don't want to hear about no more altercations. kanswe togenda kuddamu kuleeta mitawaana ku restaurant Ain't that what they always say? Ma, maama punched a joke. wasekudde joki Done the same. naawe wandikikoze omukyala namusibiddeko sente zange embalaasi oba yagivuze agizaawa kati nno yakubye omuvuzi w'embalaasi lwasonga yamusibiddeko sente ze ebamuwangula ye yamulumye ng'amukuba ŋŋuumi ate gwe ngenda mpola kubanga tuyinza okwatikira wano Ma, settle down. maama kakkana gwereka munyige Get your stuff. All right.
manyirani. Hey, see if you can keep her out of here for kakasa mbalisti this time. Yeah, right. kuluna aberewe myezi mukaaga naye banaye tukoyo kubanga bulekazi tumula ku polisi kwate kubona amujjayo mama ine empaka sisi zibamwe yazitwala muzaala kumbe kino ekyami kirina ne kamera kibiri kodinga byonna. Thinking about voting for Elliot Doolittle? Bwemamba de mulowooza ogezaako okulonda omwami ayitibwa Doolittle. Ngenda basaamu kyesonyiwe. What is he talking about? Elliot Doolittle is not just Elliot Doolittle. Elliot Doolittle maintains an ongoing relationship. Balina connection ku family, kwega alina connections ku bamenyi b'amateeka. Family to Congress. Bumenyi bw'amateeka. I'm Andrew Bridgeworth, and I approve this message. Bitibwa Andrew Bridgeworth. Era nga ngezaako ku approving a message eno. Positively libelous. And second, how is getting arrested in keeping with our agreement? Kati oyo mukyala. I want my $150. Ekyokumusiba kikwataganirawo ku ndagaano gye twakola obutatusiranya. Njagala sente zange. And all the statements we've made in our ads. These accusations. Banaye okusya kusemeze tukoze mu advertise affe zonna ndi mabega waazo. Yeah, that too. Are you saying Lodi yagamba bya bulimba. Kigamba nti omwami oyo akuwaayiriza. Well, technically, no. Amaziba gali kale tampayiriza. The crime family part is misleading. It's ridiculous. Ekintu kyagamba mu famire yaffe bamenyi b'amateeka ekyo kyo kya bulimba kya bulalu. We might not agree with. Mulimu ebintu famire kwegaba byemukola nga abasinga tosobola kukiriziganya nabyo. No. Do I support my mother? Always. Yagamba decision mama wange zakola ebiseera ebisinga siziwagira. Naye ate nga mmange ye muwagira. Tosobola kunzija kuwagira mmange. Netegeeza mu ffenna tuli bamenyi b'amateeka. Amusimba obugalo sebo kyayogezaawo kibadde kyamakulu. absolutely taken the right position in supporting your mother? It's just a no-win situation. Now, and kyokoze amazima gani ekyokuwagira maama wo kyo kisufu naye tetulina we tuwangulira. Waliwo n'essimu nevuga soko nendeko nkwata eno. Elliot Doolittle. Elliot Doolittle, kuona Elliot Doolittle. Kuliko eddoboozi linga shaakaavu. Waliwo information gyesobola okuwa eyinza okukyusa ebyokulonda byammwe. Njagala okwateko gy'osikane mu kapaabu akamu jangu wekka mu ssaawa ng'emu. Kyekyokka kye yayogedde. I think it's very suspicious how he's playing this on the down low. Down low? Seriously? You're going to say that with a straight... Kyogamba ogenda kukwata ekkubo tugezeko okukirira ku ekyo. What it is. Nze ngamba kati omuzannyo gufuuse kiki eguli. The election. Abange. Anybody's race at this point. We could use any advantage we... We bituuse kati twetaaga tugezeko okuwangula. Tusobola okukozesa advantage yonna gye tuba tusiikanye. Nze kange ne siikano n'ankubidde essimu tulabe. Waliwo amukubidde essimu n'amugamba nti alina information esobola okukyusa ebyokulonda kwabwe. Yajja ku paabu gye baamugambye. Ero sikanira mu road. Hey, Elliot Doolittle. Yeah, I know. Elliot Doolittle kono okumanyi. Posters in the TV. Poster advert zoteka ku TV goloza nyinzo obutakumanya. You are? Someone who's looking at this on the down low. Kono nze omuntu ayaga kino kitwalira wansi. That's right. Excuse Kodi ni abadde mutuufu. Yagambye ki? Go on. Agenda maaso mbuli yaki ekindeesezza wano. Getting a bum rap. The boys? Maybe some boys down at the... Yamugamba nti abamu ku bakyali bange ku session tukiraba nti akasajja akakufunzizza. Naye tulina kye tukuwadde kye twagala oyisemu amaaso olabe. Mugshots and arrest reports. Ezo mugshots ng'ogasseko ne arrest reports. Better known as Jessica Bridgeworth. Kuliko ayitibwa Veronica Maxwell. I can call it... Koona ayitibwa Veronica Maxwell naye ng'amazima gali nti ye Jessica Bridgeworth. From shoplifting arrested. Oyo gwalaba mu bbanga eriyise emabega baamukwata kubba bintu bya mu maduuka supermarket n'ebisigadde. Kyokka ate ye mukazi w'omusajja gw'ovuganya naye. Crime family. Kwegamba si gwe wekka alina kye bayita crime family. Kati waliwo amwada information n'amugamba nti akasajja ebyo byekaweza mbu simanyi maama w'omubbi biki n'ebirala. Ate nako kalina mukazi waako mukazi mubbi. Says this all checks out. Maze okwogera ni private investigator waffe agambye bituufu. The media, do we know who we can... Munnamawulire ki gwe tuyinza obbiwa n'abifulumya mu mawulire naye ne kirabika nga ffe kwegana ne tuba nga ffe ababireesi. Are we sure that we... Bane tukakasa mbu twandiyagadde ate okuyita mu mbeera bw'eti. Children who I bet know nothing. Oyo omukazi alina abaana nkiwa abaana bate bambi tebalina kye bamanyi ku nsonga zino. Look, or a reason her husband shouldn't hold office. Ate kirabika ebyo ebintu yabikola myaka mikadde emabega teyabigamba n'abaana be. Harris, our opponent, and I thought you didn't want to run a dirty... Nabadde saagala ogezeeko okulwaninga ddate campaign. Playing dirty. This was the same man who lambasted... Omusajja ye yagezezaako kuswaza mu maaso g'abantu ku lwa maama wo. Yeah, but his wife isn't... Nze sikolagana muntu mulyake kono naye ate mukazi we talina buzibu. And it's wrong what they're saying about my mother. Ono kyava mugaba bakosezza maama wo kono kikyamu. The exact... Kyengezaako bagamba nti mulimu abantu abateteekeddwa kuyingira mu ntalo y'abyabufuzi. Famire tuzireke.
Abagambye omukazi bumuleke. No. Omukazi watu bambi yali okuza abaana talina kyeyayogedde kya tabu tali mbyabufuzi. Lwaki tumutankuula? Olwokubanga twagala okulumya omuntu gwe tuvuganya naye. Things are one way. It doesn't mean that we can't strive for something better. Olwokubanga oli yaleeta kino tekitegeeza muffe tetusobola kukola kirungi. All this information. Katuweka information tugikolere eki kubanga munaye nawe tutwala. Yabagamba bino mbiraba. Nojasi musule mukasasa ekyo mwe mukyesonyiwe. Kasita mukitegedde. Ne tuleme kikozesa nga advantage omukazi gwe tugenda otusula mu mukazi watu bambi. No, you guys. Kazi ayinza oswana anoonya ne wayita nga talabawo. I'll be back in bed, so I really appreciate. Kati balina kozesa mumwa. Kutambula lujje ku lujje sikana muntu ku muntu. Babo. Neno Bridges was the civil serious. There they are. Come here. You want the wall? You promise me? On the investment we're making in our children's future, we're 33rd in the world, right? Small Yekintu kyesibyeko by'emisomo. scholarships, math and science scholarships. Ensonga ya education. Tufiirwa bannansi yaffe eggwawo. I like to struggle from paycheck to paycheck. I struggle to make ends meet and to provide for my loved ones, and that is the perspective that I'm going to bring with me to watch. Agamba nti ye abadde takole yafuna check. Wabula abadde atobagezaako okufuna kyakulya atwalire abaagalwa. Kati ensonga yemu gy'agala otwala gy'alaga. Kubanga yoreda ayiseeko mu mbeera embi. Kyonna kyateesa akimanyi kisobola ogezaako yamba abantu be. Nga wayisa akaseera. Naku zibadde mu bintu bya campaign. Oh, please tell me that's the last one. Ngamba nti alise ye speech ebadde esembayo. Butereevu. I think. Nze ndowooza. Yeah. So, Kakati. well, I guess we should say goodnight. Ndowooza kati twesiibule buli omu agenda asule bulungi. Butereevu. Buli omu agenda asule bulungi. How do you feel about me? Naye owulira otya ku nze? About you? Kugwe. Yeah. Hey. My chances in the election. Kwegamba chances zange mbyokulondebwa kuno owulira otya ddala ndiruddawa. I have a hard time reading you sometimes. Manyi ebiseera bisinga nfuna akaseera akazibugezaako tegera kikyolowooza. Oh. Simanyi kikyolowooza tuyitawo ba tetuyitawo. I'm nervous. At this point, I think we've done all we can. Kyava mbuuza oba atidde mu kaseera kano osobola okugamba. Stated our bye tukoze byonna ebisinga tubikoze. in the voters' hands at this point. Kati tugera birekera balonzi. There's nothing to be nervous about. Tiwali kutya mu kino. Okay. Yeah, there's no reason to be nervous. Kira ddala mu butuufu tewali kutya. Gw'otyamu? I am like. Mu butuufu nze ntya sigenda kulimba. Exactly what you. Nange nno bwe nti osobola otegeera ky'oyogera. I am like 50% kid. Kwegamba ninga 50% kid ayinza okuba nga ate ekiruto ky'entiisa 50% kid asuubira kakandi ka Christmas. Kwegamba ali awo tabitegeera. I know that the numbers don't add up, but like this. Kimanyi ennamba zenjogerako tezianimu. Think about ayogedde 50% emirundi esatu n'abeera nga ali mu 100. United States Congress. 150%. Kwegamba ate 150% teri. No, exactly. Zina kuba ku 10%. I was nervous during my own campaign. I was so logical. Everything was so clear. Now. Bwe yali agenda maaso n'okwecampaigningira nga ye nakyala agamba buli kimu kyonna kyali kyangu buli kimu kyonna kyali logic wabula kati waliwo naye takitegeera awulira atiddemu tamanyi lwaki atidde. I'm sorry. Onoosonyiwa. I'm not at a loss for words. Sitera nze kubanga bimpeddeko ebigambo. True. Kituufu. Hannah. I want you to know how grateful I am. Njagala osimanye nti nsiima. And I hope era kansuubire. Happens tomorrow that I don't disappoint you. Ninaatuukawo enkya kansuubire mbu siikuyiwa eyo. Whatever happens, I don't. Kyonna kyonna ekinaaba kituuseewo tekinaaba kituuseewo sigenda kunenya mugeremu oba endala. Kali abaasembera omunywegera wamma yegwe ndyose nenkulaba gyebaleko muzeeyi abadde agenda kufuna kakiiki ke daba embwa bwe yenyigawo
waliwo kyemani nyaga soke twogere muko. I've got some ideas I would. Omanyi n'ebirowoozo nange kennyini abaana tubeereyo nga waliwo ebitunyiga. So anyway, kati mane njagala nkuga lodi awulira afa kiboyo oba kivudde wa kimutomedde mu kasha wabadde agenda ofunya akatya kakettanyi kana kyabwe katune katema yasigala asobeddwa kati enkeera waalwo lodi yakwati kubo najja balina ogenda okulonda olwaliro. Oh, wow, you look great. Nyiridde. There are going to be photographers there. Atugenda sikanayo bannamawulire. Nakuzosebo yekolako n'okwekolako. Honey and the kids came with us, you know. Ofaayo singa boningo gasseko n'abaana bajja naffe. It was like a date. Manyi basuse ne alowoozeza nti oba osanga tugenda ku date. That would be so. Leka naawe. Right? Right? Yes. Kya date si kituufu nti kali. Right? Right? Yeah. Yeah. Okay. Kale. Hey, let's go. Boni, bosingo gasseko n'abato mujje tugende. Hey, slow down. Nabo bagenda kulonda. Those are open all day. Take it easy on them. They're just kids. Right. You had my morning, you'd be yelling too. Hi. Thank you very much. Buckle up. Yeah, you know. Munyweze emisipi tugende munyweze emisipi bannange. Yes. 18. Motoka bwetu n'esimbula. Abanno omubbi waazo. Morning as this. Motoka eyo baagimugobako. Already there are reports of heavy voter turnout in this hot. Already akalulu katandise dde okutambula. Elliot Doolittle and. Naye nga bagamba nti abalonzi ssebo olwaliro baze bangi. Okay. Bwe nkwatira wano n'ekyaliwe. I have worked with him for the last 8 years. Nkoze naye emyaka 8 giyise emabega. Amazima ga Katonda tabbangako wadde n'eccupa enkalu etali ya mwenge. Shows a significant blue collar. Kiraga. Elliot Doolittle. Elliot Doolittle candidate has yandibanga akulembedde alina obululu 1000 ono akyalina obululu 3000. 30 oli 10 mu lusanvu. Not like a son. No, because not one of us. We're not really old enough to have sons that age. More like a kid brother. Oh, I like that. That's good. Akalulu sebo kafuuse akalulu. One time, I seen him juggle 3 kegs. Nze namulabako. Okay, they were mini kegs and then... Nga alina bukeeke busatu bwakanyuga mu bbanga. Kati omanyi ebiseera ebisinga mulimu abayinza okuba bakyalibo nga baagala kuwa n'oyitewo. Kati ate n'alukusulamu busuuzi. Wider sampling of exit polls comes in. Olivia yayogera. Seems to be taking the lead over Elliot. Kyaliwa nga ate tebamukulembera. 10 lulamba lwe bamukulembedde. Omusajja ali mutwalo oli ali mukenda. I'd like to get a hold of that guy and give him a wicked case of what. Njagala nsooke musekulu oyo awoza musimanyi omwana wange tuli babbi. Family yaffe yali ebyeko. Maama ali eri yekalakata olwekalakata. Olwoli sebo yajja naye nassaayo akalulu ke. Laga nti olonze nti nonze. Aya. Familia sister wewe. Well, Keith, for those of us on the ground here, the race is still too close to call. With Doolittle now moving ahead of Britt. Kati Rodi. Elliot gets elected. Yagatako bula butonotono. Oh my God, we're gonna. Nze chiwawa amali abatu ino kujaguza. Tugenda kola pate sinzi tugenda kunywa omwengo manyi tumanyi okunywa ne tugwine tutamira. With nearly 75%. Atete bamukulembera. Ngugaye bakyali babeereyo nga beeyogeza baagala bakuwanirize kumbe balukusulamu. Buli abagenda okukateekayo naga birimu n'okunywa omwengo yanaasoboka lekoti ng'akakyusa bukyusa. Kati akaseera nga kawedde twakwate kuba entudde erudda. Musaatu bambi. Ekisufu kiri nti akalulu kuba akamukuba. Yajja agezeeko okwogeramu eri abantu. Kalulukoka bakamukubye. Tell you how much I appreciate your support. Banaye ensimye ku ngeri gye mutuwagidde. I'd like to thank Hannah Higgins and nandiyagadde okwebaza Hannah Higgins ngo gasseko ne kyaliwe. Task of through this entire process. Abatobyenga bwe basobola okumpisa mu process eno yonna gubadde mulimu gw'amaanyi gubadde gwa kutoba. It has been a thrilling journey. Olugendo lwo lubadde luzibuzibu. To be standing before you this evening. Naye nga ali musaifu kubanga nnyimidde maaso gammwe kawungeezi k'olwaliro. Nearly all the precincts have been counted. The precincts zonna ezisinga zibadde zimaze okubalibwa. Era nga kiraga akasejja katukulembedde. Congratulations. Naye opponent on a well-fought campaign. Nandiyagadde okugezaako okukulisa gwe mbadde nvuganya naye.
okubanga tulanye bulungi olutalo. United States Congressman. Ayitibwa Bridges. No. Bridges Wathe. Andrew Bridges Wathe. It's okay. While we concede the election, I want all of you to know that in no way does this diminish the ideals that you've embraced. Amazima gani tugenda siga tubipushinga, tugenda siga tubigoberera, tuinogezaako tukiriza byetweyamye, tetugenda koma ku campaign. Abasajja bakuba campaign n'abagamba ngenda bakolera oluguudo lw'egundi n'aleeta ne tractor, bwe bamukuba akalulu tractor ze n'azitumya. Mujjeyo tractor zange gasiya, nze sina luguudo lw'engenda kukola. Naye se ne baba bakubya akalulu oluguudo lukole okite. Unabagambya idea tetugenda zita. Tugenda siga tuzitambuza. Thank you. Tugenda siga nga tukikomekereza. I don't know. I really liked Elliot Doolittle, so it was hard to decide. But bano bajja bagezeeko okwekanya bawulire eky'abantu kye boogera. To decide. When I think about all the struggles and the wanono byayogedde. Nze bwe ndowooza ku byempiseemu n'abaana bange nga mbakuza. Embwa n'ebeeri ne gamba simanyi ndi mubbi bannange. Who can I talk to about that, huh? Yeah, Bryce banjanya mu cinema ngantobye. If he wasn't blood, I'd still vote for him. Because you are just not going to find a more stand-up kind of guy than Elliot Doolittle. Kasisa bamiko kawa speech ennungi ne kagamba ne wankubadde kale musayi gwange naye ne bwandibadde nga si musayi gwange nandi muloze kizibu okusika n'omuntu ayinza okuyimirirawo bw'atyo nga bw'abaddewo. Why, Miss Higgins, if I didn't know better, I would swear you have gone from being an idealist to a politician. Rodi. He did give a lovely concession speech. Awadeka concession speech kabadde kasufu kamala. A few months ago. Ni abadde ayinza okikiriza nti abadde avugana kuleetezaamu ng'emyezi emitono egiyise emabega. Kuno era ddala mbutuufu kizibu kukkiriza. Office pretty soon. Kati ndowooza yafeesi yange ogenda jimpa. Fair is fair. I fully plan on... Kale amazima gayisha ekyobwenkanya kibeera kya bwenkanya twateesa. And Elliot? Ate eriyo kyogenda mukolera ki? Two of you. Oh. Mu ababiri storage. Don't be ridiculous. Leka naawe kutandika kwogereyo mu bufu ababiri storage. Thinking about how it's time to release our charge back into the wild. Really? How do you... Ndowooza kati ke kasiya omusaatu addeyo gy'ateekeddwa okubeera. Suppose... Kati baali bamwogerako awo. Let him run free. You think... Ndowooza mmutte agende. You could drop him off at a hockey game with a six... Nsobola okugezaako mudropinga ku hockey game. Terrible stuff. Kati mukwogera awo ate n'agenda ayogeramu ebyekisiru. Untold? Ngaliko agamba nti ono abadde talina makulu. Even in a basket outside. Ngeri gye babawangudde kati takyalina kyagenda muyamba. Byonna byamwogeddeko abiwulidde Rodi abaddewa. Abantu nga bazibu. Maze okukozesa kati akola. Bakwatikubo ne bajja kakendo nakyatakimanyi nti Rodi yamuwulidde. N'asooka asawukayo box. What are you doing? Okola kigwe. You want the clothes back too. Kiwana engoye zo zaagala munnaye tezikyalina masikyaziinako mugaso. So the next guy you experiment on. Ojja zikozesa ku gayi gwogenda okuddamu ku experimentingako. Experiment. Okay, this was a rough night on all of us. Tetuganyi ffenna twafunye ekiro ekizibu naye genda eka ndowooza omule weebake. In the morning. Ojja kukakkana. Tell you what. Nkubulire. Why don't you just drop me off at a hockey game? Lwaki tontwala butwazi n'ontwala ku muzannyo gwa hockey n'ondeka eyo? You could leave me in a basket. Oba si ki osobola okundeka mu kisero nga bw'obadde obyogera. If I had known that you were so thin-skinned, singa nategedde nti oli thin skin bw'otyo sandiyogedde ate kuwuliriza. You're intent on extracting an apology from me, so I... Osuubira nze kunzigyamu kwetonda tekirina buzibu. Deeply sorry. Kale nsonyiwa bwe mba nayogedde bubi. Don't patronize me after what I... Lekera ogenda maaso n'okunsindiikiriza ku kino oluvannyuma lw'ebyo bye mpulidde ng'onjogerako. You're more than qualified to go back to your beer and your Bruins. Kino kyekoze oli more than qualified okwata ekuba okuddayo ku mirimu gy'obadde okola. Kino saakisaba. My own family, doing the occasional good deed downtown. Yali njagala ngezeeko tambulira mulamu bwange obwa bulijjo ngezeeko okuyamba be mbasobodde okuyamba ndabire ne famire yange. Gwe wansindiikiriza mu kino. Accomplish something together, right? And now we have one setback and you're ready to call it quits. I would call it a lot. Mukusooka wangamba nti tusobola okugezaako okwakupulishinga ekintu eky'amaanyi wakati waffe emmiriri. Dump me.
kali jasobola okuba nga tufunye mu ka setback oli mwetegefu okundampinga. Yes. Oyagala kuneegobako. With this world, you are a grown-up. Go out there, do something, make a difference. Oli musaa mukulu. Bw'oba oyagala kubaako kyokola genda okolewo enjawulo. Gara bugazi luggi lwa mmotoka. Wayi waliwo abadde abikwata gwe ssebo. Munnaye nange mbadde neeyiya. Stalker with a camera. That's the perfect. Mutumbaafu omulala alina ka kamera. Bwe katyo kasimbula eggaali keeyongereyo. Akagambye bino gwe wabinteeka nze nali njagala funa kintu kyangu gye nsobola okukolera ebirungi ebitono mpozi mugasseeko n'okulabira famire yange. Gwe wansindiikiriza mu kino. You don't gotta fix the buzzer. She comes to see you, I'm sure she can knock like a normal human being. I don't know what you... Nti waabwe kaba kakutte ekuba okujja okulaba kasobola okonkona ng'omuntu wa bulijjo. Mooning, I haven't been mooning. Yeah. Kaseera kano konna obadde ogenda maaso n'okwekubagiza. Fight. What's that mean? It means it's done. It's over, Bob. Kyensobola okugamba nti kyawaddewo wakati wange ne Nakyala. She said it. Oh, all right. And of course, you've been in politics long enough to know that people never say. Ekirungi nti obadde mu byobufuzi okumala ebbanga eriweyakaddawo okimanyi nti abantu boogera bye batagenda tuukiriza. Oba osanga byonna byadayogera yabadde tabitegeeza. No, it ain't. You know, misinga fight zange zinateranga okuyomba ne bba wange. Really? It's hard to... Mugamba kyabula kuno si kyabula lu. Oh, he'd do something so absolutely knuckleheaded. God, just bam. Gloves would come off, we'd be going around, you know. Kagezaako munyumiza ebiseera ebikadde nga we byali. Ko ne bawake yali ayitibwa Frank. It's okay. Baateranga okuyombagana. Shaking the dust off. Naye ebiseera ebisinga baakwatanga ekkubo ne bategeragana oluvannyuma lw'okuyombagana. Kigamba kubanga kwejjako nfuufu n'omanya ki munno ekiba kimuluma. Lunaku lwe nasooka okuyomba naye ne mmanya nti nsobola omufumbirwa. Sikiwa Nakyala alina ensonga ey'okubeera naffe oba mu kifo kino oba naffe. Maybe you should stop hanging out around here. Nze ngamba wandibadde olekerawo otambulira mu kifo kyeno n'otandika otambulira gy'ayinza okusiikana. Oba gye musobola osiikana. Kaliko kakirabanga ddala mu butuufu. N'akalaavu newankubadde bombi beeyisaako naye n'akalaavu kalabika kaaliwo. Ono ye yanyiga lwa Nakyala muyisaamu maaso. Kikyuka ekyasinga omuggyako waya. Twadde eri Nakyala. Kwata ekkubo n'asooka afuna bokisi n'ajja ateekemu buli kimu kyonna ebisinga okuba ebibadde bya kampeyini. Alinga go bakubya akalulu emirundi ebiri. Neka na lisi bagezezaako. Kifaananyi yakiyuza. Naye ng'amalirizo kiyuza mbunambiro. Yadde ebbali n'alowooza. Muli ne yeebuuza ate njuziza kyaki. Bw'atyo n'akisika agezeeko okuddamu kigatta yafuna soltepu. Najja akisibe nateera. Nsonga lwaki abadde akiyuza. Ono yajja Colin. I don't think he'd be hard to find. Sikiwa nti ayinza okubeera omuzibu okumanya wa gy'ali. The knocking had gone out of fashion. Nabadde simanyi nti okukonkona tekukyalina makulu. Anti kisinziira oluggi lubadde luggule. Sneaking up on me? Nisegezaamu nsoberera. Leaves room for debate. Am I leaving myself open for debate? Hannah. Trying to start an argument. Nkimanyi akasi akayise mabega obadde onoonya woyinza tandikira kuyomba. Get all wicked smart with me. Naye tekikwetaagisa ate weefule mugezi gyendi. Just trying to goad me. Lekeraawo okweyogeza mu lulimi olwo kimanyi kinyiiza. To defend the English language, but it is alive and well. Tukimanyi ogezezaako okwagala okudifendinga olulimi oluzungu luleme kwonooneka naye olulimi oluzungu weeruli terulina gye lulaga. We have spoken the last of it. Luno olulimi tulwogedde naffe lwetwogera lwennyini. You and I both know. Abasooka si lwe boogera. Tujja lwogera lukyuke enfunda zonna paka gye lukoma. Tulina kyaddukolera. Yeah, actually. Lukyuka n'omulembe oba tugeze lutambula n'omugigi. Partners for 10 years. I've known you since you were a little girl. Nze mbadde nkumanyi tubali bapatana okumala emyaka 10. I have very. Nakumanya ng'okyali kuviira ddala ng'okyali mwana muto. Era nsobola otegeera ekikuluma n'ekikunyiga. Genda omusiikane. Kwata ebisumuluzo by'emmotoka.
genda onakukyusiza kinene tokyalule gwe nalimanyi genda omusiikane biveemu bino ebyolwali mukazi watu nakwatirawo ekkuba dduke asobola ogenda omusiikana yajja yasooka ebbali kyava asooka atunula waaso n'anyiga akade. Hey, stranger. Ogamba kigwa omugwira. Just put up a fresh pot of coffee. Jangu mbadde n'akafuka kacyayi jantumyemu fembi. Baatula ebbali ne bakuba olwali ne banywa ne kacyayi. So is Elliot? Kati Elliot. No, I had no idea where that brother might. Simanyi wa muganda wange gyali. You're saying he left? No. Kyogamba agenze bugenzi ko nedda teyagenze. I'm saying he took off this morning. Kyegamba nti yakedde ku makya n'atambula n'agenda simanyi wa gyalaze. I seen you a little dust up outside the hotel. It was on the internet. Yes. Nabirabye mwayomba ebweru wa hotel byabadde ku internet. Everyone has cameras on it. Manye ennaku zino buli omu yenna alina kamera oba si kyalina essimu okuli kamera. Well, you're probably really busy, so kyabikoli busy. I won't take up more of your time. Saagala kumalira budde. The coffee. You want I should tell Elliot you stopped? Oyagala mugambe nti oyitiddeko wano. Yes. Hey, omugamba mpitiddewo ko jasimba nenyaga kulaba bwali. I'm not really sure why I came. Simanyi nnyo kale lwaki nzize naye. If you must say anything, tell him. Bw'oba oteekeddwa okubaako ky'omugamba mugambe. Most noticeable difference is how much more room there is. He really. Kigamba ku yafeesi. Space. Yeah. Ngeri gy'ate akyaliyo twebowamuko. And loud too. Manyi abadde ayogera nnyo. Amazing how much quieter things are. Kati waatali yafeesi tuli basirifu. Ene bwe tumumiisingamu. Been neglected, dude. Bwe kibadde kimulese eggambo ono agamba oli mutubadde tumumiisinga. Which is good because it's amazing how much. Bigambo byayogera bingi bingi. Now that he's not around. Engeri gy'ataliiwo tuli awo. Perhaps it's better if you say nothing at all. Oba osanga kisingako n'otobaako ky'omugamba. Eki ky'abataŋŋamba. Yeah. Gwe. Professor Higgins? Professor Higgins. Gamba ki? Sebo yamwita na Professor Higgins. How are you? Oli otya? Quite well. Nze sina tabu ndi bulungi mbadde nveeyo mbanga kunoonya ku bulimu. Nakuze sebo naye yeesa amasuuti. I guess I should be getting back to the office. Ndowooza kati nkwate kubuzire ku yafeesi. Say hi to Colleen. Ndabira Colleen bambi. Just her? Just yeka. Well, I think the Ndowooza. biggest difference to me now isn't how I mutuufu kindeetedde okulabawo enjawulo. treated. Ye muntu yekka eyampisanga gentleman omulundi gwe twasooka ossiikana. Dandi gwe wantwalanga experiment naye ye yampisanga nga gentleman. Oh, for crying out loud! Katonda wattu. That way. Nze abantu abasinga bonna mbayisa bwentyo. Yayomba onaalaba. I really should go. Obadde nga mugamba nawe tositwala nga kikulu naawe. Ebyo bibaawo abantu nze bwentyo bwe mbatwala sigamba nti mbakuzalayi. Ono yawulira busungu. Kuba kisegedde oli ekibadde kimulese tewakyalo ono. Bwokya bbulo. Kati onkubira naye nkyakwongera ku ttamano. Genda omufune gasiya. Tinikamanyi. Genda! Go! Hanzije nno. Nagamba olwo ejulya sawuzi ag'obuzaale. Why? I have a proposition. Nyina ekiteeso. I'm listening. Mpuliriza. You were right. Wabadde mutuufu. And I decided I should do something. Era nange nasizeewo ne ngamba kambeeko kyenkola. The political consultant. Kati mbadde nkwata ekkubo genda mu maaso nga neebuuza ku basajja abakulu abaludde mu byobufuzi. Ne bagamba Agree that he's vulnerable to the right candidate. nti waliwo ekifo ky'obwa meeya. Candidate. I'm not. Nze sobola kubeera candidate wa kwega ku kifo ekyo. The idea is it's just naye ate gwe ebirowoozo by'osobola okugezaako bitwala. Well, it's just a fact, but it's a fact I can help you with. Nsobola okuyamba bw'oba oyagala kukyusa mbeera nsobola okuyamba n'okyusa embeera. For Congress and those embarrassing internet videos. No, well, that's a funny. Already nabadde ku bwa Congress nswadde ko nebyo si bikulu ebintu ebyo bikutambuza nnyo abantu bakutegedde. The words and phrases. Ntuuse emmanga eri mu basajja ng'ebigambo bye wali oyagala okutereeza mu bantu sebo bye bakozesa kati. Bakyusizza olulimi. Someone I'd like to have a beer with. Osyegeera
kati boogera nga bwe bandibadde boogerera ddala oluzungu olutegerekeka. Really? Okakasa by'oyogerako bitegeeza. Now, kati just gotta find someone who can teach you about beer. tugenda kufuna omuntu alina okuyigiriza ku kya bbiya. Bowling. I'd really like to get better. Ate bowling nandyagadde njike bowling. Akagambye ekikulu kya byonna gwe kuyigiriza kalakita z'abantu aba bulijjo kyo kyangu. Naye gwe ekyokubeera candidate mu byobufuzi ate gwe oli perfect okusinga nze. Era kino ekibadde kikweraliikiriza mbu simanyi njogerayo abantu nzibu tebakutegeera. Abantu bakutegeera. Nsikanya abasajja abamanyi ebyobufuzi. Eryemmanga baŋŋambye enjogera gye boogera yennyini ogiwulira nti kati bagenda bejjamu ebigambo ebiriwo ennaku zino. Bakozesa ebigambo ebiteekeddwa okukozesebwa mu luzungu. Bwe batyo ne bayitawo. Gambye tubadde kayitibwa makeover Vijay Junior nga bulijjo. Nalaba kaddamu sigala ng'otudde. Ku lwa King Sports Bet Limited, Karen Property Consultancy, Man Technology, Basalima Research Center, Mpozi Mugashyeko n'abalala. Mweraba.